Okay, today we are going to discuss about another important concept in STL programming that is called as list. We know that STL called a standard template library. STL is nothing but standard template library that always provides you a mechanism for creating the classes which are reusable classes. All classes are going to be reusable classes will be provided by using a concept. What is that? That is standard template library, STL library. This is totally advanced component in the terms of C++, where the length of a program is totally reduced when compared with the normal programming mechanism. If you compare with the normal programming, the size of the program is going to be reduced. We know STL consists of various elements. Number one is container, second one is algorithm, third one is iterator. STL consists of various elements. First one is container, C for container. Second one is called as a algorithm. Third one is called as iterator. Container can be used to provide a mechanism that is in the terms of storage. Container always provides you storage. That means container class, container elements can hold an object or one or more objects. One or more objects can be handled by a container. Next one, in this case, we have an element. What is that? That is, there are three categories of containers. First one is sequence container. Second one is associative container. Third one is derived container. Sequence container consists of vectors, list, and dequeus. Vectors, list, and dequeus. I told you what is meant by vector, how to perform the operations by using vector in previous session. All vector related elements are available by using a class. What is that? That is called as a vector class. That is called a vector class. Later, we have a list. Now, today, we are going to have a list. 557. Okay, you're not feeling well. Please give me permission first. Okay, given permission, carry on. Right. So, let us have a discussion regarding a concept. What is that? That is called as a list. Start with that. See, we have a concept called list. Very simple and easy concept, that is list. All of you observe this concept. This is similar to your linked list concepts in data structure. It is similar to linked list concept in your data structure. A list is nothing but a list is nothing but a frequently used list is a frequently used. This is most frequently used feature of a container. List always allows bidirectional. What is bidirectional? Both the directions can be allowed. Is said to be bidirectional component. That is bidirectional components. In this case, we can allow
the insertions and deletions at both the sides. That means here elements can be inserted, elements can be inserted or deleted at both the sides, at both the sides or both the ends. Once again, list is a frequently used feature of a container. It allows bidirectional linear list. It is totally a bidirectional linear list, also called as like a linked list. Bidirectional linear list in which, in this case, all the elements in the list can be accessed sequentially. What is sequential? One after another, one after another. List commonly allows usual insertions and deletions. Inserting an element is said to be insertions. Deleting an element is said to be deletions of items or elements. We can call item or element. All the components related with list, all the elements related with list functions are available. All functions related with list are available in the header file. What is that header file? LIST. If it is a vector, vector. This is known as a header file. This is a list header file. It always acts like a double linked list. You all know a linked list is nothing but a list of nodes where it consists of a node and data. If it is a single list, we have a node and data. If it is a double linked list, a node consists of header, what you call data elements, previous pointer, next pointer, previous pointer, next pointer. It acts like a double linked list. It always acts like a double linked list. Every node, for example, like a double linked list, every node or every item is connected to, every node is connected to both back and front of, both back and front node in a list. That means, like a linked list, we have both the elements, that is called as every node is connected with both back and front node in the list. List always supports you a mechanism. List always supports all member functions of vector. List supports all member functions, all member functions of vector class. As you know, we are having a sequence container. Sequence container is a container that always provides you series of storage of elements where it allows both the sequential access, sometimes random access. A list, one type of a sequence container is called as a list. Next point, generally in a vector or a list, iterator, we know that iterator is a pointer that is points to, the elements. Iterator can be used to traverse the link, or iterator can be used to handle the elements using the pointer.
Iterator can be used to traverse or travel, anything okate. Traverse the list. Iterator can be used to traverse the list. It can be used for accessing elements. For what? Iterator can be used for accessing elements, also called as data items. Once again, listen. We have a concept called a list element. What is that? List. A list is nothing but collection of elements where they are going to be organized in the terms of a sequence, which is similar to a double linked list. What is double linked list? 557, you're also given permission. Okay, carry on. Right. See, if you are really having genuine problem, if your health is not permitting, then definitely take the permission for switching of camera. No problem. If it is genuine. So I will look after everything. See, without having genuine reason, you're not supposed to ask the permission. Even I do. I'm not going to give you. So that ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇంకొకటి నోట్ చేసేటప్పుడు this is not a normal content. This is a light pen and this is a digitizing tablet. This is called as digitizing tablet. దీని మీద ఏం కనిపించదండి. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ అంతే. నేను అప్లికేషన్ రాసేటప్పుడు I need to move this side. Then only I can write. That's why I'm switching off the camera, which is not comfortable. నాకు నోట్ చేసేటప్పుడు ఇలానే రాయాలి. కంటెంట్ అనేటువంటిది ఇలా రాయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. I will show it to you once. అందుకని I used to switch off the camera. నేను హైట్ పెంచుకోవాలి ఫస్ట్ చైర్ కి. తర్వాత I need to write like this. ఇక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు మాత్రం రాయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. అందువల్ల నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇటు మూవ్ అవ్వాలి. అందుకని కామ్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాను ఆ నోట్ చేసే టైంలో, నాట్ ఇన్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ టైం. So list is nothing but collection of elements that are going to be organized in the terms of a linked list. They can provide you sequential access. All the elements are in the terms of a header file called a list. All list functions are available in list header file. ఆ functions ఏంటో మళ్ళీ మాట్లాడదాం. So vector list always supports all the member functions. 525. Concentrate here. What are you doing? Don't you have the common sense? I told you a number of times, this is last and final warning for you. It is not a theater. Can't you get it? Useless. So if you want to chit chat, reach off. Better, can I remove you? I will remove you. You can chit chat with someone. I am removing you. Okay, right. So in this case, we are going to have a mechanism that allows us to handle the situation. What the situation? Insertion and deletion of elements. Here you can have front and back. In general, we used to call front and end, front rear. In this case, or it supports all functions of all the functions, all the member functions of a vector classes. All of you write down this. All of you write down this. Make it fast. If you have any doubts, please feel free to ask me the questions. Feel free to ask me the questions. Just note down, clearly note down.
First, please. First, please. అమ్మా కంప్లీట్ చేసిన వెంటనే చెప్పండి అన్న. I will continue. Is it over? Yes, sir. Right. What about the remaining people? Yes, sir. Right. Okay. In general, container is associated with three categories of containers: sequence container, associative container, and then derived container. One of the sequence container, that is vector, second one is list, third one is DQ, vector, list, and DQ. We have some categories of operations, that is functions associated with the list elements. నిన్న ఎలా అయితే మనం ఫంక్షన్స్ ని ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు ఎలా అయితే తీసుకున్నారో అలానే we are going to have some set of elements that is in the terms of list. ఒక్కొక్క పాయింట్ గురించి నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందు వినండి నాన్న, తర్వాత I will give you sufficient time for noting. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. మీరు వింటే ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే చాలు, చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ క్లాస్. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లిస్ట్ క్లాస్. ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ గురించి నేను క్లియర్ గా నోట్ చేస్తూ చెప్తానమ్మా, వినండి, తర్వాత టైం ఇస్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ క్లియర్. Clear is nothing but it erases the entire elements in a list. Erases entire elements. First one is clear. Second component is back. It always provides back, which means that provides reference to the end element. Back is nothing but end. It provides reference to the end elements. Next one is empty. Like a vector, ikkada kuda ila unnai. Determines is it list is vacant ante kaalina kada, vacant or not. Next one is begin. అక్కడైతే వెక్టార్ అంటాం, ఇక్కడైతే లిస్ట్ అంటామండి. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ reference to first element. It provides reference to first element. Next one is erase. It provides you erases given elements.
అమ్మ చూడండి, ఎప్పుడైనా క్లియర్ అంటేనేమో క్లియర్ అన్నాము అంటే the total list is going to be erased. Back is a function which provides reference to the ending of elements. We are going to check whether the given list is vacant or not is determined by empty function. Begin, it provides reference to the first element. It provides reference to the first element. It provides reference to the first element. Next one is arise, provides arising given elements. Next one is end. End is a function which provides reference to end element of the list. Provides reference to end element of a list. End element of a list. That is called as a model known as end function. If you want to combine two lists, we require a function called a merge. Merging always combines only sorted list. Two sorted lists can be merged by using a function called a merge function. Next one is another important function, pop friend. What prop friend removes, erases, deletes the first element. Pop is nothing but removing. Erases the first element. Pop back. What is pop back? It removes, erases the last element. The name itself represents pop. Pop is nothing but removing. Next one is remove function. This function erases elements as a specified. The specified elements are going to be erased, that is said to be removed. Next one is reverse function. It is going to reverses the list elements. The given list elements are going to be reversed. For example, 1 2 3 4 will be converted as 4 3 2 1. Next one, push back. Already I told you in this function is similar to vector, but here it is a list. Next one is push back. Append. What is appending? Adding. Appends an item or an element to the end. Push back is nothing but appending an element. Next one is push friend. That is appends all or small case letters functions. All functions are small case letters. Appends an element to the front or begin of a list. Next one is insert. Insert is a function. Insert is a function that is used for adding, adds given elements, that adds given elements. Next we have size. Next we have a function called size. Provides, in the case of vector we have a size, provides size of a vector there. Here provides size of a list. Resize, we are going to modify the size of a list. We are going to use a mechanism called resize. Changes the size of a list. Changes the size of a list. Next one is swapping. Interchanges or swaps elements of a list, elements of a list with another list. A list with other list. That is called a swapping. Last one, sorting.
it is going to organize as the elements, sorts the list elements. What is sorting? Sorting is a method where we are going to arrange the data either in ascending order or in descending order. All of you listen. Like a vector, we have various categories of functions. Previous one is vector class functions. This is list class function, functions of list class. But many of the functions are similar to the vectors. And also list always provides you mechanism. All member functions associated with vector is also provided in the case of list also. Clear, entire. What is clear function? Clear is nothing but it is a component which arises the entire elements. Reference to the ending element is said to be back. Reference to the starting element is said to be begin. Arises the given elements is said to be arise. End provides reference to the ending element of a list, whether empty list is empty or not. Two sorted lists can be combined by using merge. We are going to remove the element from the front side called pop front. We are going to remove the element from the back side of a list called pop back. Erases the element specified by remove. Reverses the list is said to be reverse. Push back, adding element to the back side of a list. Adding element to the front side of a list called push front. Inserts and elements, inserts a given elements is said to be insert. Next one is, we are going to have providing size of a list is said to be size. We are going to modify, changes the size of a list is said to be resize. Swap, swapping elements of list with other list is said to be swapping. Sorting, sorting is a method where we are going to organize the data either in ascending order or in descending order. That is provided by sort. We know that what is meant by a list, how to organize the list, what are the functions associated with the list. అమ్మ వెక్టార్స్ తెలుసుంటే లిస్ట్ చాలా చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతాయి. వెక్టార్స్ లాగానే ఉంటాయి, అయితే దీనికి కూడా ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, వెక్టార్స్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం కూడా రాయగలుగుతారు. ఐ విల్ గివ్ యూ టైం, సఫిషియంట్ టైం, 5 minutes, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో మీరు ఇన్ని ఫంక్షన్స్ రాయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో ఇన్ని ఫంక్షన్స్ రాయక్కర్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ని ఫంక్షన్స్ రాయక్కర్లేదు. ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటిది రాస్తే ఒక 10 to 12 ఫంక్షన్స్ రాస్తే చాలు. కానీ నేను చెప్పేటప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ మిస్ అవ్వకూడదు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మీకు ప్రతి ఫంక్షన్ ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అంతే. బట్ అక్కడ ఏదైతే ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా అదే ఫంక్షన్స్, వెక్టార్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ చాలా ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతాయి. వెక్టార్ లో ఉన్నటువంటి చాలా ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ మీకు రిపీట్ అవుతాయండి. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ. త్వరగా నాన్న, డౌట్స్ ఉంటే వెంటనే అడగండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ అండ్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఇబ్బంది ఏమి లేదండి. ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా సరే మీరు వెంటనే అడగొచ్చండి, మీకు ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ఎంకరేజ్ క్వశ్చన్స్, ఇబ్బంది ఏమి లేదండి. మీకు కావాలి అంటే 1-2 సార్లు చెప్తాను, నష్టం లేదు. ఫాస్ట్ ప్లీజ్. వాడు 569కి ఏమైందో, సాయి అని ఒకటి ఉండాలి కదా, వాడు రావట్లేదండి క్లాసులకి. ఎవరికైనా తెలుసమ్మా?
ఏమ్మా కంప్లీట్ చేశారా ఫస్ట్ పార్ట్? Yes, sir. త్వరగా అమ్మా, మిగతా వాళ్ళు కూడా. Right? These are the functions: size, resize, swap, sort. Then we go for program. Okay. Yes, sir. Right. అన్న నోట్ చేశారు ఆడపిల్లలు కూడా? ఏమ్మా 53, 43 నారాకోడూరు. Yes, sir. Note చేశాను sir. Right, Nana. Now move on to implementation of list operations. ముందు జాగ్రత్తగా ప్రోగ్రామ్ చూడండి. Here this is demo program to implement list and list operations. List and list operations. For example, within the examination, the question may be write a program for implementation of list, insertion of an elements or pushing of elements అని అడగొచ్చు, లేదా డిలీషన్ అడగొచ్చు, సపరేట్ గా అడగొచ్చు, డైరెక్ట్ గా రాయొచ్చు. వాడు ఏం అడగకపోతేనేమో ఇది రాస్తాం, లేదా స్పెసిఫిక్ గా అడిగితేనేమో దానికి తగ్గట్టుకి రాస్తాం. మనకి తెలిసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ లో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ we require a header file, hash include, IO stream, and all the functions related with the list are included in a header file called a list. Previous example అయితేనేమో మనం ఏం చేసామమ్మా, వెక్టర్ అని రాసాం. Using namespace standard. Using namespace standard. Write the function void. The function name is show. The function name is show. It provides you a parameter in the terms of a list. In the terms of a list. ఏంటమ్మా లిస్ట్ పారామీటరు అంటే show the list and list element may be of type integer ampersand l. అడ్రస్ చెప్తున్నాం ఎప్పుడు కూడా, అడ్రస్ ampersand. ఇంతకు ముందు అయితే వెక్టార్ అమ్మా. This is a list that is of type integer. Iterator can be used to access the data elements like a vector. ఇంతకు ముందు ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. Cout for displaying list by iterator. Displaying list by iterator.
Next, there is a for loop by using list operations. It is iterator. It is equal to L. L is nothing but list. That is from begin, which provides you starting address. It is not equal to ending. That is called as L dot ending function, and iterator will be incremented by 1. That's why, or you may write pre-increment, no problem at all. It may be pre-increment or post-increment. That may not causes any problem. I am printing C out. It is a pointer type, and this is for spacing. Function must be closed. For the next element, I am using a manipulator, what you call endl. See, this is similar to vector, but only the thing is, instead of vector, we are using list. ఇంతకు ముందుకి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు అయితే వెక్టార్ అమ్మా, ఇప్పుడైతే లిస్ట్ అన్న, అదొక్కటే డిఫరెన్స్. నౌ వి గో ఫర్ మెయిన్ ఫంక్షన్. Integer main function that should be opened. This is the declaration of list. Integer, we have L. Vector, integer, vi. మీరు LI అని రాసుకుంటారంటే LI రాసుకోండి, మీ ఇష్టం సార్. Float అంటే list, float, LF. That is the declaration. Here I'm declaring a list. Next one is list of type integer. There is iterator. Iterator name object is it. L dot push friend. What is push friend? This is a function for pushing an element to the front side. That is 12. L dot push front of push front of 13. L dot push back. What is push back? Ending. That is 19. L dot push back of 29. For example, I am taking examples. Here I am calling a function called a show function with the argument called a list. Automatically show function will be called. Show function will be called. Again, here I am using a component called pop friend. What is pop friend? The first element will be deleted. L dot pop back. Last element will be deleted. We have to call the function called show function. Everything is executed. We go for return 0. Main function will be closed. All of you observe this carefully. This is a program for list operations. It includes several functions. చూడండి అన్న, begin అనేటువంటి ఫంక్షన్ వచ్చింది, end అనేటువంటి ఫంక్షన్ వచ్చింది, push front వచ్చింది, push back వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా లిస్ట్ కు ఉండేటువంటి ఫంక్షన్స్ అండి. ఇంతకు ముందు వెక్టార్స్ ఏదైతే మనం చెప్పామో సేమ్ ఫంక్షన్స్ లాగానే లిస్ట్ కి పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. అక్కడ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అదేమో వెక్టార్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ఎరే. లిస్ట్ ఈజ్ సిమిలర్ టు డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఒక్కసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చేద్దాం. ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేసుకుందరు, కానీ ముందు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. మీకు చెప్పాను ఎగ్జిక్యూషన్ వీలైనంత వరకు మనకి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి ఆన్లైన్ కంపైలర్లో చేసేసేయండి. ఆన్లైన్ మనకి కంపైలర్ ఉంది కదా నాన్న, ఆన్లైన్ కంపైలర్ ఉంది. అందువల్ల ఆన్లైన్ కంపైలర్ లో డైరెక్ట్ గా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. త్వరగా ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను టైప్ చేస్తాను, ఫాస్ట్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అన్న. This is a list element. One second please. మనం ప్రోగ్రామ్ ని టైప్ చేయాలి.
ఈ ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేయడం కోసం నేను ఆన్లైన్ ఎడిటర్ వాడుతున్నాను. ప్రోగ్రామ్ ఈజెడ్ అనేటువంటి ఒక ఆన్లైన్ కంపైలర్ ని యూజ్ చేస్తున్నానండి, అంతే. హియర్ వి స్టార్ట్ విత్ హెడర్ ఫైల్. ఇదిగోండి గూగుల్లో టైప్ చేయండి. మీరు ఎలా చేయాలో దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాను. మీరు గూగుల్లో ఆన్లైన్ C++ కంపైలర్ అని టైప్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అనేటువంటి కంపైలర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ కంపైల్ చేసుకోవడానికి #include iostream #include ఏం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం, #include లిస్ట్ అనేటువంటిది ఒకటి తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూజింగ్ నేమ్ స్పేస్ స్టాండర్డ్ std. తర్వాత ఏ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి నాన్న, we have to write a function called void show function. This is of list, declaration of type integer. We always provide you return value in the terms of reference. List function must be opened. List, here I am writing list that is of type integer. Scope resolution operator, iterator, and the iterator object is it. మా చూడండి మా ప్రోగ్రామ్ ని ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ని రాసానో అదే టైప్ చేస్తున్నాను. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్డ్ cout displaying list by iterator, displaying the list by iterator. ఫర్ లూప్ తీసుకున్నానండి ఇటరేటర్ ద్వారా, కాబట్టి iterator is equal to l dot begin. This is, it provides you starting. it అంటే ఏంటన్నా iterator అంటారు. it is not equal to l dot end, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వచ్చేంత వరకు iterator must be incremented. దానిలో ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం, ఇటరేటర్ లో ఉండేటువంటి వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఎ పాయింటెడ్ టైం, దట్స్ వై కంటెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిస్ప్లేడ్. Once the program is for loop is completed, I am using a manipulator. What is that? L manipulator. Here the main function integer main that should be opened. What is here? Integer declaration of type L, list that is of type integer, scope resolution operator, iterator that is it, L dot push front. What is push front? It is inserting an element onto the front side. 12, for example 12. L dot push front of 13. Next one is L dot push back function of 19. L dot push back of 29. L dot push back of 29. And then show function, show of L, that is for listing output. L dot pop underscore front, that means the front element will be deleted. L dot pop underscore back element will be deleted or removed. Later again I am displaying the function called a show function. Everything is executed, then return 0. This is the program for list operation. చూడండి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఫ్రంట్ 12 అన్నారు కదండి, ఫస్ట్ పుష్ ఫ్రంట్ 12 అన్నారు, ఫస్ట్ 12 ఇన్సర్ట్ అయింది. పుష్ ఫ్రంట్ 13 అన్నారు అంటే 12 కి ముందు మరలా ఏం ఇన్సర్ట్ అవుతుంది, 13 ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. పుష్ బ్యాక్ 19 అన్నారు, 19 will be inserted. తర్వాత పుష్ బ్యాక్ 29 అన్నారు, 19 తర్వాత 29 will be inserted. పాప్ ఫ్రంట్ అన్నారండి, వాట్ ఈస్ ఫ్రంట్, 13 will be deleted. పాప్ బ్యాక్ అన్నారండి, 29 will be deleted.
The remaining elements are 12 and 19. The remaining elements are 12 and 19. అమ్మ వెక్టార్ కి ఏదైతే మీకు చెప్పానో ఇక్కడ ఏంటి అంటే 2 ends. You can insert or delete anything from both the sides. అది స్టార్టింగ్ ఫ్రంట్ అయినా కావచ్చు, రేర్ అయినా కావచ్చు. రేర్ అంటే ఎండ్ అంటాము, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏమో బిగిన్ అంటాం. This is the information related to list and its operations. లేదు మీరు ఇంకా చెప్పాలి అనుకోండి, సార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు. అది కూడా చెప్తానమ్మా. త్వరగా ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. Demo program to implement the list and its operations. Demo program to implement list and operations. త్వరగా అమ్మా, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ చెప్పాలి. ఇంకా 10 minutes ఉంది, కొంచెం త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ కూడా చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ లో అది అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి, అందుకోసం. డౌట్స్ ఎక్కడున్నా వెంటనే అడగండి, క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. బట్ కంటిన్యూటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు క్లాస్కి రెగ్యులర్ గా వస్తే మాత్రమే అర్థమవుతాయి. వెక్టార్స్ అర్థమైతేనే లిస్ట్ అర్థమవుతాయి, లిస్ట్లు అర్థమైతేనే రేపు చెప్పే మ్యాప్స్ అర్థమవుతాయి. ప్రోగ్రామ్స్ సింపుల్ అండి. ఎగ్జామ్ లో వాడు స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అడగొచ్చు, ప్రోగ్రామ్ అని కూడా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉందండి. కాబట్టి మీరు ఎప్పటికప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్ ని, నేను అందుకే ఆల్రెడీ నేను నోట్స్ ఇస్తానైనా సరే ప్రోగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే మీకు ఒక డయాగ్రామ్ లాగా రాశానో అదంతా నోట్ చేసుకోండి అని చెప్పడానికి ఏంటి అంటే, మెటీరియల్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవ్వకపోవచ్చు అండి. క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు అడిషనల్ పాయింట్స్ కవర్ అవుతాయి, మెటీరియల్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అవ్వవు. అందువల్ల మీరు గనక నోట్ చేసుకునేటప్పుడు క్లియర్ గా ఉన్నట్లయితే ఈజీగా ఉంటుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పానండి. త్వరగా నాన్న, ఇంకొక ప్రోగ్రామ్ మనం నోట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఉంది, త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. సార్టింగ్ కూడా చెప్తే అవసరం లేదనుకోండి, చెప్పలేమండి. ఏదన్నా ఇబ్బంది పెట్టాలని ఇచ్చి ఉంటే ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే అది ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలి కాబట్టి. ఓకేనా? నోట్ చేశారా సార్? త్వరగా నాన్న. ఏమ్మా అయిపోయిందా నాన్న? పుష్ ఫ్రంట్, పుష్ ఫ్రంట్, పుష్ బ్యాక్, పుష్ బ్యాక్. ఫ్రంట్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి 2 ఎలిమెంట్స్, బ్యాక్ లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి 2 ఎలిమెంట్స్. పాప్ ఫ్రంట్, పాప్ బ్యాక్. ఎలిమెంట్ నంబర్ అక్కర్లేదు, ఫ్రంట్ లో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది, బ్యాక్ అంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది. హియర్ షో ఫంక్షన్ ఈస్ దేర్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూ, అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. నెక్స్ట్ I go for another example program that is called as list. అమ్మా ఇందులో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని నేను తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను, ఈజీగా ఉంటుంది. నేమ్ స్పేస్ స్టాండర్డ్ అంతా మామూలే. ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే డెమో ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సార్టింగ్ ద లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ డిస్ప్లేయింగ్ దెమ్. సో అమ్మ వీలైతే టైప్ చేస్తున్నప్పుడే రాసుకోండి, టైం సరిపోకపోవచ్చు, అందుకోసం వీలైతే టైప్ చేస్తున్నప్పుడే నోట్ చేసుకోండి. void show function list that is of integer, here I'm using num. మీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు కదండి. ఇంతకు ముందు అయితే l అన్నామండి, ఇప్పుడు num అన్నాను అంతే. list that is of integer type, integer. There is iterator can be used to point to the elements, that can be used for accessing the elements. For n is equal to iterator n అండి. ఇంతకు ముందు అయితేనేమో it అనుకున్నాం సార్, it అనుకున్నాం. మీకు కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. లేదు సార్ మేము it అనే రాస్తాం, నష్టం లేదు, రాసుకోండి. n is not equal to l డాట్ నంబర్ డాట్ లిస్ట్ లాగా ఏదైతే చెప్పామో ఎండింగ్ వచ్చేంత వరకు this is end, that must be incremented. Iterator is n, that's why it is incremented. Here I go for cout. What is that? Cout. There should be a pointer, iterator pointer n. Okay, that's it.
ఇంతకు ముందు ఏం రాసామో ఇక్కడ కూడా అదే రాశాను నాన్న. ఇప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ కి వెళ్తున్నానండి. ఇంటీజర్ మెయిన్ దట్ షుడ్ బి ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్డ్. హియర్ ఐఎమ్ డిక్లైరింగ్ ద లిస్ట్ టైప్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటీజర్, దట్ ఈస్ లిస్ట్ అనుకున్నానండి. ఆర్ యు మే యూజ్ ఎల్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. వేరియబుల్ అనేటువంటి మీ ఇష్టం. లిస్ట్ డాట్ పుష్ బ్యాక్ of 23, list dot push back of 24 లేదా 60, list dot push back అంటే ఏంటి? ending the elements at the last area is said to be list dot push back of 30, list dot push back of push back of 40, list dot push back of 36. Okay, now here I am writing cout \n, that is unsorted list. Before sorting the list, unsorted list is show dot list function list. cout \n sorted list is sorted list. Again, list dot, very simple, dot sort function will be applied. amma normal ga మీరు C++ లో చేయాలి అనుకుంటే సార్టింగ్ అనేటువంటి అల్గోరిథం రాయాలి, కంపేర్ చేసుకోవాలి. బబుల్ సార్ట్ చేశాను చూడండి, అలా రాయాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం అక్కర్లేదండి. సింపుల్ గా లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ అనే వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఎంటైర్ లిస్ట్ విల్ బి సార్టెడ్. ఉన్నటువంటి టోటల్ లిస్ట్ అనేటువంటిది సార్ట్ అవుతుంది. చూడండి అన్న, 23, 60, 70, 30, 40 ఇలా ఇచ్చాను. సార్టెడ్ లిస్ట్ చూడండి. ఇట్ అరేంజెస్ ద డేటా, organizes the data in the form of sorting. ఉన్నటువంటి డేటా మొత్తం కూడా సార్టింగ్ జరిగేటువంటి పాసిబిలిటీ ఉంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సార్టింగ్ అని చెప్తారు. సార్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డేటా either in ascending order or in descending order. ఏదొక స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ లో మనం పెర్ఫామ్ చేసేటువంటి కాంపోనెంట్ ని we call it as sorting అని చెప్తారండి. దీన్ని ఏమంటారమ్మా? సార్టింగ్ అంటారు. ఓకే, త్వరగా ఒక్కసారి నోట్ చేసేసుకోండి. అమ్మా ఇది కనిపిస్తోందా? Yes, sir. అమ్మ త్వరగా నోట్ చేసుకోవాలి, త్వరగా నోట్ చేసుకోవాలి. we have 5 minutes to go. ఏం లేదండి, ఫంక్షన్ మొత్తం అదే. మీ రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఒకటే. కొత్తగా ఏమొచ్చింది అంటే లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ వాడాను. ఎప్పుడైతే లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ వాడానో వాట్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆర్గనైజ్డ్, సార్టెడ్. అందుకే చెప్పాను, స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ ప్రొవైడ్స్ హై స్పీడ్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్. చాలా తక్కువ లైన్స్ తో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటువంటి పాసిబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేసేది ఎవరండి అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ASTL, స్టాండర్డ్ టెంప్లేట్ లైబ్రరీ. నేను అక్కడ ఇటరేటర్ n అనుకున్నాను, నమ్ లిస్ట్. సార్ మేము దాన్నే వాడతామండి. అక్కడ నమ్ దగ్గర ఎల్ అనుకోండి, ఇటరేటర్ దగ్గర IT అనుకోండి, మిగతా ఫంక్షన్ అంతా మామూలే. స్టార్ IT ప్రింట్ చేస్తారు, ఇక్కడైతే స్టార్ n ప్రింట్ చేశాను. దట్స్ ఇట్, ఎక్సెప్ట్ దట్ నో అదర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్. రైట్ డౌన్ ద ప్రోగ్రామ్. అవుట్పుట్ కూడా నేను ప్రింట్ చేస్తానన్న. అవుట్పుట్ కూడా నేను ఒకసారి మీకు ప్రింట్ చేసి ఇది ఇస్తాను. అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి కూడా దీనిలోనే I will show it to you. This is the output. Unsorted list and then sorted list. రెండు లిస్ట్లండి, ఒకటి అన్సార్టెడ్, మరొకటి సార్టెడ్. జస్ట్ ఒకే ఒక ఫంక్షన్ వాడానండి, ఒకే ఫంక్షన్ వాడాను. ఆ ఫంక్షన్ పేరేంటి? లిస్ట్ డాట్ సార్ట్. లిస్ట్ డాట్ సార్ట్. ఇంకొక టాపిక్ ఉందండి ఈ చాప్టర్ నుంచి. ఈ లాస్ట్ యూనిట్ అంటే ఈ STL ప్రోగ్రామింగ్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచి ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక టాపిక్ ఏంటి అంటే మ్యాప్ అండి.
Monday we are going to discuss about maps. Maps గురించి Monday detail గా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే తర్వాత లింక్డ్ లిస్ట్ macros and then revision. Still we need to go through 4 hours. Countdown ఇంకా 4 hours కి వచ్చేసిందండి. 4 hours. ఈ టాపిక్స్ లో నుంచి అన్ని క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ గానే వస్తాయి. అలానే all the classes that were completed are available in Chebrolu Engineering College YouTube channel. మన కాలేజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందండి, చాలా మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఏదైనా క్లాసెస్ మిస్ అయి ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ నెంబర్ కానీ టాపిక్ కానీ చూసుకొని మరలా ఆ క్లాస్ వినొచ్చు. ఒకప్పుడు ఈ ఫీచర్ లేదు కదా, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ వల్ల ఇది అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. అన్నీ కూడా రికార్డ్ చేసి ఈవెన్ ఫ్యాకల్టీకైనా డిపార్ట్మెంట్కైనా కాలేజ్కైనా బర్డెనే, ఎందుకంటే చాలా వర్క్ పెరిగిపోతుంది. ఇవంతా రికార్డ్ చేసుకొని కన్వర్షన్ చేసుకొని మళ్ళీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేస్ చేసుకొని ఇన్ని రకాలు చేయాలి. మీకు మాత్రం అడ్వాంటేజ్ అండి, మాకు బర్డెన్ ఉన్నా సరే మీకు అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అందువల్ల కాలేజ్ ఛానల్లో అన్ని క్లాసెస్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మై సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్, ప్రతి క్లాస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఐడియా ఫ్రమ్ ది టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్టూడెంట్. మాకు అడ్వాంటేజ్ కాదండి, మాకు డిసడ్వాంటేజ్. ఫ్యాకల్టీకి చెప్పాలని నిజంగా డిసడ్వాంటేజ్, బట్ స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాత్రం స్టూడెంట్స్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. అందుకోసమే యూట్యూబ్ ఛానల్లో ప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది. క్లాసులు మిస్ అయినా రివిజన్ చేసుకోవాలన్నా మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ని చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా? అయిపోయిందా నోట్ చేయడం? అమ్మా కంప్లీట్ అవ్వలేదు నాన్న? దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ అండి. ఇక్కడ అవుట్పుట్ అని రాసుకోండి. అవుట్పుట్ అని రాసుకొని అవుట్పుట్ ని మీరు డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇది అవుట్పుట్ అండి, ఇది అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు రాసేసుకోవాలి. అవుట్పుట్ ఇది, ఒరిజినల్ గా ఇచ్చినట్టు లిస్ట్ ఇది, తర్వాత సార్టెడ్ లిస్ట్ ఇది. జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ ఏ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ as సార్ట్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఏం వాడానండి? లిస్ట్ డాట్ సార్ట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ వాడాను. సో this is the information related to list. అమ్మా కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా సరే నేను ఒక పావు గంటలో కూడా చెప్పేస్తానండి. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయను, ప్రోగ్రామ్ రాయను, స్లైడ్ చూపిస్తాను, ఇదే అని చెప్పి పంపించేస్తాను, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. బట్ అలానే ఆల్రెడీ ఐ ప్రిపేర్డ్ సమ్ నోట్స్ ఫర్ యూ. మీకు కావలసినటువంటి టోటల్ నోట్స్ ను కూడా ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ చేయాలి. మీకు యాడ్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ కోసమే ఇంకా వెయిట్ చేసి, ఇది నాన్న మీకు కంప్లీట్ నోట్స్. ఇది మన టాపిక్ STL కి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ అండి. కంటైనర్స్, సీక్వెన్స్ కంటైనర్స్, వెక్టార్స్, లిస్ట్, DQs, సెట్స్, డిరైవ్డ్ కంటైనర్, STL అల్గరిథమ్స్ చెప్పాను, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, ఇటరేటర్స్ ఏంటి, హైరార్కీ ఎలిమెంట్, వెక్టార్స్, ఫంక్షన్స్, ప్రోగ్రామ్స్. ఇదిగోండి నాన్న మీకు ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాను చూడండి, అది. నెక్స్ట్ మ్యాప్ చెప్తే ఈ టాపిక్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్? నాన్న క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అమ్మా. డాక్టర్? నో సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సారీ, ఎనీ క్వశ్చన్స్? టీచర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Next. Okay, that's all for today. Meet you on Monday to discuss maps. అది కూడా లిస్ట్ లాగానే మ్యాప్స్ అంటే ఏంటి, ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, ఫంక్షన్స్ ఏంటి, దాని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బై నాన్న.